1 in 4 people will be African. The generation of resources for the well-being of these peoples has been much slower than the population growth. We must not let Africa's potential go unrealized. In fact, to truly unlock Africa's vast potential, we must actively cultivate global partnerships that align with the continent's aspirations and drive its success. In this endeavor, I look forward to working with member states of the United Nations this year on keeping Africa at the heart of our agenda. Excellencies, in this 79th session, I also want to prioritize multilingualism as a recognition of our world's cultural and linguistic richness. We understand that the multitude of languages, cultures, and perspectives should not be viewed as a source of division, but as a wellspring of strength. Excellencies, we anticipate a very successful high-level week. In addition to the recently concluded Summit of the Future and this ongoing general debate, several critical high-level events are expected to take place. These include the high-level event on microbial resistance, the high-level meeting on addressing the existential threats posed by sea level rise, and the high-level plenary meeting to commemorate and promote the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. Throughout the 79th session, we will address the urgent issues of our time. While we may not agree on every issue, we all share the same fundamental goal: to build a better world for everyone, everywhere. Here today are representatives from 193 member states, each embodying our collective aspirations, each guided by a shared vision. The path ahead is difficult, fraught with obstacles that may at times seem insurmountable, but they are not impassable. We have the tools, the knowledge, and the collective will to overcome these challenges if we act together with courage and conviction. Thank you. Before giving the floor to the first speaker for this morning, I would like to remind members that the list of speakers for the general debate has been established on the agreed basis that statements should be no longer than 15 minutes to enable all the speakers to be heard at a given meeting. Within this time frame, I would like to appeal to speakers to deliver their statements at a reasonable pace so that interpretation into other official United Nations languages may be provided properly. I would also like to draw your attention to the decision taken by the General Assembly at previous sessions, namely, that the practice of expressing congratulations inside the General Assembly Hall after a speech has been delivered is strongly discouraged. After delivering their statements from the rostrum, speakers are invited to exit the General Assembly Hall through room GA 200, located behind the podium, before returning to their seats. May I take it that the General Assembly agrees to proceed in this manner? It is so decided. Finally, I should like to draw the attention of members that during the general debate, official photographs of all the speakers
are taken by the Department of Global Communications. Members interested in obtaining these photographs are requested to contact the Photo Library of the United Nations. The Assembly will hear an address by His Excellency Luis Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Muito bem. Meus cumprimentos ao presidente da Assembleia Geral, Filemon Yang, e também quero saudar o secretário-geral, Antônio Guterres, e cada um dos chefes de Estado e de governo e delegados e delegadas aqui presentes. Dirijo-me, em particular, à delegação palestina que integra pela primeira vez essa sessão de abertura, mesmo caindo na condição de membro observador. E quero saudar a presença do presidente Mahmoud Abbas aqui presente. Senhoras e senhores, adotamos ontem, aqui neste mesmo plenário, o Pacto para o Futuro. Sua difícil aprovação demonstra o enfraquecimento de nossa capacidade coletiva de negociação e de diálogo. Seu alcance limitado também é a expressão do paradoxo do nosso tempo. Andamos em círculos entre compromissos possíveis que levam a resultados insuficientes. Nem mesmo com a tragédia da Covid-19 fomos capazes de nos unir em torno de um tratado sobre pandemias na Organização Mundial da Saúde. Precisamos ir muito além e dotar a ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional. Vivemos momentos de crescentes angústias, frustrações, tensões e medo. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Estes recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. O que se vê é o aumento das capacidades bélicas. O uso da força, sem amparo no direito internacional, está se tornando a regra. Presenciamos 2 conflitos simultâneos com potencial de se tornarem confrontos generalizados. Na Ucrânia, é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. O Brasil condenou de maneira firme a invasão do território ucraniano. Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. O recurso a armamento cada vez mais destrutivos traz à memória os tempos mais sombrios do confronto estéril da Guerra Fria. Criar condições para a retomada do diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Esta é a mensagem do entendimento de 6 pontos que China e Brasil oferecem para que se instale um processo de diálogo e o fim das hostilidades. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças. O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cessar-fogo. Conflitos esquecidos no Sudão e no Iêmen impõem sofrimento atroz
a quase 30 milhões de pessoas. Este ano, o número dos que necessitam de ajuda humanitária no mundo chegará a 300 milhões de pessoas. Em tempos de crescente polarização, expressões como desglobalização se tornaram corriqueiras. Mas é impossível desplanetizar nossa vida em comum. Estamos condenados à interdependência da mudança climática. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Furacões no Caribe, tufões na Ásia, secas e inundações na África e chuvas torrenciais na Europa deixam um rastro de morte e de destruição. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar os desafios da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com litígios ambientais, com o garimpo ilegal e com o crime organizado. Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano e vamos erradicá-lo até 2030. Não é mais admissível pensar em soluções para as florestas tropicais sem ouvir os povos indígenas, comunidades tradicionais e todos aqueles que vivem nelas. Nossa visão de desenvolvimento sustentável está alicerçada no potencial da bioeconomia. O Brasil sediará a COP30 em 2025, convicto de que o multilateralismo é o único caminho para superar a urgência climática. Nossa contribuição nacionalmente determinada, o NDC, será apresentada ainda este ano, em linha com o objetivo de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus. O Brasil desponta como celeiro de oportunidade neste mundo revolucionado pela transição energética. Somos hoje um dos países com a matriz energética mais limpa do mundo. 90% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis, como a biomassa, a hidrelétrica, a solar e a eólica. Fizemos opção pelos biocombustíveis há 50 anos, muito antes que a discussão sobre energias alternativas ganhasse tração. Estamos na vanguarda em outros nichos importantes, como o da produção do hidrogênio verde. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Senhor presidente, na América Latina vive-se desde 2014 uma segunda década perdida. O crescimento médio da região nesse período foi de apenas 0,9%, metade do verificado na década perdida de 1980. Essa combinação de baixo crescimento e altos níveis de desigualdade resulta em efeitos nefastos sobre a paisagem política. Tragada por disputas muitas vezes alheias à região, nossa vocação de cooperação e entendimento se fragiliza. É injustificável manter Cuba em uma lista unilateral de estados que supostamente promovem terrorismo e impor medidas coercitivas unilaterais que penalizam indevidamente as populações mais vulneráveis. No Haiti, é inadiável conjugar ações para restaurar a ordem pública e promover o desenvolvimento. No Brasil, a defesa da democracia implica ação permanente ante investidas extremistas, messiânicas e totalitárias que espalham o ódio, a intolerância e o ressentimento. Brasileiras e brasileiros continuarão a derrotar
os que tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários. A democracia precisa responder às legítimas aspirações dos que não aceitam mais a fome, a desigualdade, o desemprego e a violência. No mundo globalizado, não faz sentido recorrer a falsos patriotas e isolacionistas. Tampouco a esperança no recurso a experiências ultraliberais que apenas agravam as dificuldades de um continente depauperado. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação, que não se intimida ante indivíduos, corporação ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. O Estado que estamos construindo é sensível às necessidades dos mais vulneráveis, sem abdicar de fundamentos macroeconômicos sadios. A falsa oposição entre o Estado e mercado foi abandonada pelas nações desenvolvidas que voltaram a praticar políticas industriais ativas e forte regulação da economia doméstica. Na área da inteligência artificial, vivenciamos a consolidação de assimetrias que levam a um verdadeiro oligopólio do saber. Avançam a concentração sem precedentes na mão de pequeno número de pessoas e de empresas sediadas em um número ainda menor de países. Interessa-nos uma inteligência artificial emancipadora, que também tenha a cara do sul global e que fortaleça a diversidade cultural, que respeite os direitos humanos, proteja dados pessoais e promova a integridade da informação. E, sobretudo, que seja ferramenta para a paz, não para a guerra. Necessitamos de uma governança intergovernamental da inteligência artificial, em que todos os Estados tenham assento. Senhor Presidente, as condições para acesso a recursos financeiros seguem proibitivas para a maioria dos países de renda baixa e média. O fardo da dívida limita o espaço fiscal para investir em saúde, educação, reduzir as desigualdades e enfrentar a mudança do clima. Países da África tomam empréstimo a taxas até 8 vezes maiores que a Alemanha e 4 vezes maior do que os Estados Unidos. É um plano Marshall às avessas, em que os mais pobres financiam os mais ricos. Sem maior participação dos países em desenvolvimento na direção do FMI e do Banco Mundial, não haverá mudança efetiva. Enquanto os objetivos do desenvolvimento sustentável ficam para trás, as 150 maiores empresas do mundo obtiveram juntas um lucro de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares nos últimos 2 anos. A fortuna dos 5 principais bilionários mais que dobrou desde o início dessa década, ao passo que 60% da humanidade ficou mais pobre. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido na cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global. Os dados divulgados há 2 meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas, estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África e na Ásia, mas ele também persiste em partes da América Latina. Mulheres e meninas são as vítimas maiores de pessoas em situação de fome no mundo. Pandemias, conflitos armados, eventos climáticos de subsídios agrícolas dos países ricos ampliam o alcance deste flagelo. Mas a fome não é resultado apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas.
Hoje, o mundo produz alimento mais do que suficiente para erradicá-la. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Esse é o compromisso mais urgente do meu governo. Acabar com a fome no Brasil, como fizemos em 2014. Só em 2023, retiramos 24.400.000 pessoas da condição de insegurança alimentar severa. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançaremos no Rio de Janeiro, em novembro, nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20 e está aberta a todos os países do mundo. Todos os que queiram se somar a esse esforço coletivo serão muito bem-vindos. Senhor presidente, senhoras e senhores, prestes a completar 80 anos, a Carta das Nações Unidas nunca passou por uma reforma abrangente. Apenas 4 emendas foram aprovadas, todas elas entre 1965 e 1973. A versão atual da Carta não trata de alguns dos desafios mais prementes da humanidade. Na fundação da ONU, éramos 51 países. Hoje, somos 193. Várias nações, principalmente no continente africano, estavam sob domínio colonial e não tiveram voz sobre seus objetivos e funcionamento. Inexiste equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de Fórum Universal. Não bastam ajustes pontuais. Precisamos contemplar uma ampla revisão da Carta. Sua reforma deve compreender os seguintes objetivos: a transformação do Conselho Econômico e Social no principal fórum para o tratamento do desenvolvimento sustentável e do combate à mudança climática, com capacidade real de inspirar as instituições financeiras. A revitalização do papel da Assembleia Geral, inclusive em temas de paz e segurança internacionais. O fortalecimento da Comissão de Consolidação da Paz. A reforma do Conselho de Segurança, com foco em sua composição, método de trabalho, direito de veto, de modo a torná-la mais eficaz e representativa das realidades contemporâneas. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. Vamos promover essa discussão de forma transparente. Vamos promover essa discussão de forma transparente, em consulta no G77, no G20, nos BRICS, na CELAC, no CARICOM e tantos outros espaços que existem para discutir. Não tem ilusões sobre a complexidade de uma reforma como essa, que enfrentará interesses cristalizados de manutenção do status quo. Exigirá enorme esforço de negociação, mas essa é a nossa responsabilidade. Não podemos esperar por outra tragédia mundial, como a Segunda Grande Guerra, para só então construir sobre seus escombros uma nova governança global. A vontade da maioria pode persuadir os que se apegam às expressões cruas dos mecanismos de poder. Neste plenário, ecoam as aspirações de toda a humanidade. Aqui, travamos os grandes debates do mundo. Neste fórum, buscamos as respostas para os problemas que afligem o planeta. Recai sobre a Assembleia Geral, expressão maior do multilateralismo, a missão de pavimentar o caminho para o futuro. Muito obrigado e boa sorte.
On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Federative Republic of Brazil, so they're checking a few things before he's here. But I think they're checking a few things. I don't know. Just driving another minute. The Assembly will hear an address by His Excellency Joseph R. Biden Jr., President of the United States of America. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly.
Here's my back. My fellow leaders, today is the fourth time I've had the great honor of speaking to this assembly as President of the United States. It'll be my last. I've seen a remarkable sweep of history. I was first elected to office in the United States of America as a U.S. Senator in 1972. Now, I know I look like I'm only 40. I know that. I was 29 years old. Back then, we were living through an inflection point, a moment of tension and uncertainty. The world was divided by the Cold War. The Middle East was headed toward war. America was at war in Vietnam. At that point, the longest war in America's history. Our country was divided and angry, and there were questions about our staying power and our future. But even then, I entered public life not out of despair, but out of optimism. The United States and the world got through that moment. It wasn't easy or simple without significant setbacks. But we would go on to reduce the threat of nuclear weapons through arms control, and then go on to bring the Cold War itself to an end. Israel and Egypt went to war, but then forged a historic peace. We ended the war in Vietnam. The last year in Hanoi, I met with the Vietnamese leadership. We elevated our partnership to the highest level. It's a testament to the resilience of the human spirit and the capacity for reconciliation. That today, the United States and Vietnam are partners and friends. And it's proof that even from the horrors of war, there's a way forward. Things can get better. We should never forget that. I've seen that throughout my career. In the 1980s, I spoke out against apartheid in South Africa. And then I watched the racist regime fall. In the 1990s, I worked to hold Milosevic accountable for war crimes. He was held accountable. At home, I wrote and passed the Violence Against Women Act to end the scourge of violence against women and girls, not only in America, but across the world, as many of you have as well. But we have so much more to do, especially against rape and sexual violence as weapons of war and terror. We were attacked on 9/11 by Al-Qaeda and Osama bin Laden. We brought him justice. Then I came into the presidency at another moment of crisis and uncertainty. I believed America had to look forward. New challenges, new threats, new opportunities were in front of us. We needed to put ourselves in a position to see the threats, to deal with the challenges, and to seize the opportunities as well. We need to end the era of war that began on 9/11. As Vice President to President Obama, he asked me to work to wind down the military operations in Iraq, and we did, painful as it was. When I came to office as president, Afghanistan had replaced Vietnam as America's longest war. I was determined to end it, and I did. It was a hard decision, but the right decision. 4 American presidents had faced that decision, but I was determined not to leave it to the 5th. It was a decision accompanied by tragedy. 13 brave Americans lost their lives, along with hundreds of Afghans in a suicide bomb. I think those lost lives, I think of them every day. I think of all the 2,461 U.S. military deaths over a long 20 years of that war. 20,744 American servicemen wounded in action. I think of their service, their sacrifice, and their heroism. I know other countries lost their own men and women fighting alongside us. We honor their sacrifices as well. To face the future, I was also determined to rebuild my country's alliances and partnerships to a level not previously seen. We did just that, from traditional treaty alliances to new partnerships like the Quad with the United States, Japan, Australia, and India. I know many look at the world today and see difficulties and react with despair.
but I do not. I won't. As leaders, we don't have the luxury. I recognize the challenges from Ukraine to Gaza to Sudan and beyond. War, hunger, terrorism, brutality, record displacement of people, a climate crisis, democracy at risk, strains within our societies, the promise of artificial intelligence and its significant risk. The list goes on. But maybe because all I've seen and all we have done together over the decades, I have hope. I know there is a way forward. In 1919, the Irish poet William Butler Yeats described a world, and I quote, "where things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world," end of quote. Some may say those words describe the world not just in 1919, but in 2024. But I see a critical distinction. In our time, the center has held. Leaders and people from every region and across the political spectrum have stood together, turned the page. We turned the page on the worst pandemic in a century. We made sure COVID no longer controls our lives. We defended the UN Charter and ensured the survival of Ukraine as a free nation. My country made the largest investment in climate, clean energy, ever anywhere in history. There will always be forces that pull our countries apart and the world apart. Aggression, extremism, chaos, and cynicism. A desire to retreat from the world and go it alone. Our task, our test, is to make sure that the forces holding us together are stronger than those that are pulling us apart. That the principles of partnership that we came here each year to uphold can withstand the challenges. That the center holds once again. My fellow leaders, I truly believe we're at another inflection point in world history, where the choices we make today will determine our future for decades to come. Will we stand behind the principles that unite us? Will we stand firm against aggression? Will we end the conflicts that are raging today? Will we take on global challenges like climate change, hunger, and disease? Will we plan now for the opportunities and risk of a revolutionary new technologies? I want to talk today about each of these decisions and the actions, in my view, we must take. To start, each of us in this body has made a commitment to the principles of the UN Charter to stand up against aggression. When Russia invaded Ukraine, we could have stood by and merely protested. But Vice President Harris and I understood that that was an assault on everything this institution was supposed to stand for. And so, in my direction, America stepped into the breach, providing massive security and economic and humanitarian assistance. Our NATO allies and partners in 50-plus nations stood up as well. But most importantly, the Ukrainian people stood up. I asked the people of this chamber to stand up for them. The good news is Putin's war has failed and at his core aim. He set out to destroy Ukraine, but Ukraine is still free. He set out to weaken NATO, but NATO is bigger, stronger, and more united than ever before, with 2 new members, Finland and Sweden. But we cannot let up. The world now has another choice to make. Will we sustain our support to help Ukraine win this war and preserve its freedom, or walk away and let aggression be renewed and a nation be destroyed? I know my answer. We cannot grow weary. We cannot look away. And we will not let up on our support for Ukraine, not until Ukraine wins a just and durable peace in the UN Charter. We also need to uphold our principles as we seek to responsibly manage the competition with China so it does not veer into conflict.
We stand ready to cooperate on urgent challenges for the good of our people and the people everywhere. We recently resumed cooperation with China to stop the flow of deadly synthetic narcotics. I appreciate the collaboration. It matters for the people of my country and many others around the world. On matters of conviction, the United States is unabashed, pushing back against unfair economic competition, against military coercion of other nations in the South China Sea, in maintaining peace and stability across the Taiwan Straits, in protecting our most advanced technologies so they cannot be used against us or any of our partners. At the same time, we're going to continue to strengthen our network of alliances and partnerships across the Indo-Pacific. These partnerships are not against any nation. They're building blocks for a free, open, secure, and peaceful Indo-Pacific. We're also working to bring greater measure of peace and stability to the Middle East. The world must not flinch from the horrors of October 7th. Any country would have the right and responsibility to ensure that such an attack can never happen again. Thousands of armed Hamas terrorists invaded a sovereign state, slaughtering and massacring more than 1,200 people, including 46 Americans, in their homes and at a music festival. Despicable acts of sexual violence, 250 innocents taken hostage. I've met with the families of those hostages. I've grieved with them. They're going through hell. Innocent civilians in Gaza are also going through hell. Thousands and thousands killed, including aid workers. Too many families dislocated, crowding into tents, facing a dire humanitarian situation. They did not ask for this war that Hamas started. I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council. Now is the time for the parties to finalize its terms, bring the hostages home, and secure security for Israel and Gaza free of Hamas' grip, ease the suffering in Gaza, and end this war. On October 7th, since October 7th, we've also been determined to prevent a wider war that engulfs the entire region. Hezbollah, unprovoked, joined the October 7th attack, launching rockets into Israel. Almost a year later, too many on each side of the Israeli-Lebanon border remain displaced. A full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. And that's what we're working tirelessly to achieve. As we look ahead, we must also address the rise of violence against innocent Palestinians on the West Bank and set the conditions for a better future, including a two-state solution where Israel enjoys security and peace and full recognition and normalized relations with all its neighbors, where Palestinians live in security, dignity, and self-determination in a state of their own. Progress toward peace will put us in a stronger position to deal with the ongoing threat posed by Iran. Together we must deny oxygen to its terrorist proxies, which have called for more October 7th and ensure that Iran will never, ever obtain a nuclear weapon. Gaza is not the only conflict that deserves our outrage. In Sudan, a bloody civil war unleashed one of the world's worst humanitarian crises. 8 million on the brink of famine. Hundreds of thousands already there. Atrocities in Darfur and elsewhere. The United States has led the world in providing humanitarian aid to Sudan. And with our partners, we've led diplomatic talks to try to silence the guns and avert a wider famine. The world needs to stop arming the generals, to speak with one voice and tell them, stop tearing your country apart, stop blocking aid to the Sudanese people, end this war now.
But people need more than the absence of war. They need a chance to live in dignity. They need to be protected from the ravages of climate change, hunger, and disease. Our administration has invested over $150 billion to make progress in other sustainable development goals. It includes $20 billion for food security, over $50 billion for global health. We've mobilized billions more in private sector investment. We've taken the most ambitious climate action in history. We've moved to rejoin the Paris Agreement on day one. And today, my country is finally on track to cut emissions in half by 2030. On track to honor my pledge to quadruple climate financing to developing nations with $11 billion thus far this year. We've rejoined the World Health Organization, donating nearly 700 million doses of COVID vaccine to 117 countries. We must now move quickly to face Mpox outbreak in Africa. We're prepared to commit $500 million to help African countries prevent and respond to Mpox and to donate 1 million doses of Mpox vaccine now. We call on our partners to match our pledge and make this a billion-dollar commitment to the people of Africa. Beyond the core necessities of food and health, the United States, the G7, and our partners have embarked on an ambitious initiative to mobilize and deliver significant finance to the developing world. We're working to help countries build out their infrastructure, to clean energy transition, to the digital transformation, to lay new economic foundations for a prosperous future. It's called the Partnership for Global Infrastructure and Investment. We've already started to see the fruits of this emerge in Southern Africa and Southeast Asia and in the Americas. We have to keep it going. I want to get things done together. In order to do that, we must build a stronger, more effective, and more inclusive United Nations. The UN needs to adapt and bring new voices and new perspectives. That's why we support reforming and expanding the membership of the UN Security Council. Our UN ambassador just laid out our detailed vision to reflect today's world, not yesterday's. It's time to move forward. The Security Council, like the UN itself, needs to go back to the job of making peace, of brokering deals to end wars and suffering. And to stop the spread of the most dangerous weapons, of stabilizing troubled regions in East Africa, from East Africa to Haiti, to Kenya-led mission that's working alongside the Haitian people to turn the tide. We also have a responsibility to prepare our citizens for the future. We'll see more technological change, I argue, in the next 2 to 10 years than we have in the last 50 years. Artificial intelligence is going to change our ways of life, our ways of work, and our ways of war. It could usher in scientific progress at a pace never seen before, and much of it could make our lives better. But AI also brings profound risks, from deep fakes to disinformation, to novel pathogens, to bioweapons. We've worked at home and abroad to define the new norms and standards. This year, we achieved the first ever General Assembly resolution on AI to start developing global rules of the road. We also announced a declaration on the responsible use of AI, joined by 60 countries in this chamber. But let's be honest, this is just the tip of the iceberg, what we need to do to manage this new technology. Nothing is certain about how AI will evolve or how it will be deployed. No one knows all the answers. My fellow leaders, it's with humility I offer 2 questions. First, how do we as an international community govern AI? As countries and companies race to uncertain frontiers, we need an equally urgent effort to ensure AI's safety, security, and trustworthiness. As AI grows more powerful,
it must grow also must grow more responsive to our collective needs and values. Benefits of all must be shared equitably. It should be harnessed to narrow, not deepen digital divides. Second, will we ensure that AI supports rather than undermines the core principles that human life has value and all humans deserve dignity? We must make certain that the awesome capabilities of AI will be used to uplift and empower everyday people, not to give dictators more powerful shackles on the human spirit. In the years ahead, there may well be no greater test of our leadership than how we deal with AI. Let me close with this. Even as we navigate so much change, one thing must not change. We must never forget who we're here to represent. We, the people. These are the first words of our Constitution, the very idea of America. They inspired the opening words of the UN Charter. I made the preservation of democracy the central cause of my presidency. This summer, I faced a decision whether to seek a second term as president. It was a difficult decision. Being president has been the honor of my life. There's so much more I want to get done. As much as I love the job, I love my country more. I decided after 50 years of public service, it's time for a new generation of leadership to take my nation forward. My fellow leaders, let us never forget, some things are more important than staying in power. It's your people. It's your people that matter the most. Never forget, we are here to serve the people, not the other way around. Because the future will be won by those who unleash the full potential of their people, to breathe free, to think freely, to innovate, to educate, to live and love openly without fear. That's the soul of democracy. It does not belong to any one country. I've seen it all around the world. And the brave men and women who ended apartheid, brought down the Berlin Wall, fight today for freedom and justice and dignity. We saw it, that universal yearning for rights and freedom in Venezuela, where millions cast their vote for change that hadn't been recognized. But it can't be denied. The world knows the truth. We saw it in Uganda, LGBT activists demanding safety and recognition of their common humanity. We see it in citizens across the world peacefully choosing their future. From Ghana to India to South Korea, nations representing 1/4 of humanity who will hold elections this year alone. It's remarkable, the power of we the people, that makes me more optimistic about the future than I've ever been. Since I was first elected to the United States Senate in 1972, every age faces its challenges. I saw it as a young man. I see it today. But we are stronger than we think. We're stronger together than alone. And what the people call impossible is just an illusion. Nelson Mandela taught us, and I quote, "It always seems impossible until it's done." It always seems impossible until it's done. My fellow leaders, there's nothing that's beyond our capacity if we work together. Let's work together. God bless you all, and may God protect all those who seek peace. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the United States of America. May I request representatives to remain seated while we suspend the meeting for 5 minutes before resuming to hear the next speaker.
Ladies and gentlemen, please be seated. 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 That's disorderly. Okay. The meeting is resumed. The Assembly will hear an address by His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler, sizleri şahsım, ülkem ve milletim adına en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bugün bir kez daha seslenme fırsatı bulmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 79. Genel Kurul'un ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Genel Kurul Başkanlığını tamamlayan Sayın Francis'i tebrik ediyor. Bu görevi devralan Sayın Young'a başarılar diliyorum. Uzun mücadeleler neticesinde dost ve kardeş Filistin'in temsilcisini üye ülkeler arasında hak ettiği yerde görmekten duyduğumuz memnuniyeti burada ifade etmek istiyorum. Atılan bu tarihi adımın Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğine giden yolda artık son dönemeç olmasını temenni ediyorum. Filistin'i tanımayan diğer devletleri de bu çok kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum. Kıymetli delegeler, buradaki dostlarımın çoğunun ekranlarda seyrettiği krizleri biz an be an yaşıyor ve yönetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün sizlere gerilimlerin uzağında değil, tam kalbinde yer alan bir ülkenin lideri olarak sesleniyorum. Birileri rahatsız olsa da, birileri şahsımızı yine hedef alacak olsa da bugün burada insanlığın ortak kürsüsünde
insanlık adına bazı gerçekleri açık açık konuşmak arzusundayım. Bakınız, şu an çatısı altında bulunduğumuz Birleşmiş Milletler, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barışı ve güvenliği korumak amacıyla kuruldu. Birleşmiş Milletler'in kuruluşuyla birlikte küresel istikrara, huzura ve adalete dair beklentiler yeniden yeşermiş, barış umutları yeniden filizlenmişti. Ancak üzülerek görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor. Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere bugünlerde daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası barış ve güvenliğin imtiyazlı 5 ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna şahitlik ediyoruz. Bunun en dramatik örneği Gazze'de 353 gündür devam eden katliamdır. 7 Ekim'den beri aralıksız süren İsrail saldırılarında 41 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Çoğu çocuk ve kadın, 41 bin can, 41 bin insan hem de acımasız bir şekilde hayattan koparıldı. Yine çoğu çocuk, 10 binden fazla Gazze'linin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Aynı şekilde 100 bine yakın insan yaralandı, sakat kaldı. Zor şartlar altında görevini yapmaya çalışan 172 gazeteci öldürüldü. Hayat kurtarmak için çalışan 500'e aşkın sağlık görevlisi öldürüldü. Açlıkla, susuzlukla boğuşan Gazze halkının imdadına koşan insani yardım görevlileri, 210'dan fazla Birleşmiş Milletler personeli öldürüldü. Savaşta dahi dokunulmaması gereken 820 camiyi, 3 kiliseyi vurdular. Onlarca hastaneyi, yüzlerce okulu, hasta taşıyan 130'dan fazla ambulansı vurdular. Birleşmiş Milletler kürsüsünden Birleşmiş Milletler şartını parçalayarak bir de utanmadan tüm dünyaya, vicdan sahibi tüm insanlara işte buradan, bu kürsüden meydan okudular. Dostlarım, İsrail'in temerküz kampına çevirdiği hapishanelerinde sızan görüntüler nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğumuzu çok net biçimde gösteriyor. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir. 17 binden fazla çocuk İsrail'in kurşunlarının, bombalarının hedefi oldu. Hint Recep sadece 6 yaşındaydı. Yakınlarıyla güvenli bir yer ararken araçları İsrail güçleri tarafından vuruldu. Dayısı, yengesi, kuzenleri herkes ölmüş. Sadece o hayatta kalmıştı. Tam 12 gün boyunca çaresizce kurtarılmayı bekledi. Beni almaya gelecek misiniz? Korkuyorum diyerek bir yardım elinin 12 gün boyunca kendisine uzanmasını bekledi. Dünyamızın geldiği seviyeye, elimizin altındaki teknolojiye rağmen çatısı altında binlerce personel çalıştıran devasa bütçeli kuruluşlarımıza rağmen 8 milyarlık insanlık ailesi olarak henüz 6 yaşındaki bir kız çocuğunu, gözlerimizin önünde çırpınan yaralı bir serçeyi maalesef kurtaramadık. Bir lokma kuru ekmek, bir yudum su
bir tas çorba bulamadığı için bugüne kadar yüzlerce Gazze'li çocuk öldü, halen de ölüyor. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. İnsanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları tek tek ölüyor. Buradan açık açık soruyorum. Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu? Ey uluslararası basın kuruluşları! İsrail'in canlı yayında katlettiği ofislerini bastığı gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi? Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi! Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız, şartsız destek verenler! Bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız? Kıymetli dostlarım, Gazze'de, Ramallah'ta, Lübnan'da çocuklar ölürken, bebekler küvezde can verirken, maalesef uluslararası toplumda çok kötü bir sınav vermiştir. Filistin'de yaşananlar, bakınız, çok büyük bir ahlaki çöküşün göstergesidir. Bütün dünya halklarının, ülke liderlerinin, uluslararası kuruluşların bu acı tablo üzerinde düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Burada bir gerçeği de açık ve net söylemek istiyorum. İsrail yönetimi temel insan haklarını hiçe sayarak bir millete, bir halka karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını adım adım işgal etmektedir. Özgürlüğü, bağımsızlığı, en temel hakları gasp edilen Filistinliler ise son derece haklı bir biçimde bu işgale, bu etnik temizlik faaliyetlerine karşı meşru direniş haklarını kullanmaktadır. Filistin halkının topraklarını işgal edenlere karşı sergilediği haklı direniş, gayrimeşru gösterilemeyecek kadar asildir, onurludur, kahramancadır. Buradan bir kez daha canları pahasına vatanlarını savunan Filistinli kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığının tek nedeni bir avuç ülkenin İsrail'e olan kayıtsız şartsız desteğidir. İsrail üzerinde etki sahibi ülkeler tavşana kaç, tazıya tut politikasıyla bu katliama açıkça ortak oluyor. Sahne önünde güya ateşkes için uğraşanlar, arka planda katliamlarını sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor. Bu tutarsızlık ve samimiyetsizliktir. Bakınız, Mayıs ayından beri gidip gelen bir kağıt var. Hamas ateşkes teklifini kabul ettiğini defalarca ilan etti.
Ama İsrail hükümeti işi sürekli yokuşa sürerek, sürekli bir bahane bularak ateşkese en yakın olduğunu, özellikle müzakere ettiği muhatabını kalleşçe öldürerek barışı istemeyen taraf olduğunu çok net biçimde gösterdi. İsrail'in oyalama ve aldatma hamlelerine daha fazla prim verilmemelidir. 2735 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanmadığı bir ortamda İsrail'e yönelik zorlayıcı tedbirler gündeme alınmalıdır. İsrail'in tutumu bir kez daha göstermiştir ki uluslararası toplumun Filistinli sivillere yönelik bir koruma mekanizması geliştirmesi zaruridir. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Genel Kurul'un 1950 tarihli Barış için Birlik kararında mevcut olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisinin bu süreçte mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı. Rehine mahkum takası gerçekleştirilmeli. İnsani yardımlar engelsiz ve kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmalıdır. Bilhassa şartların iyice kötüleşeceği kış mevsiminden önce çok zor koşullar altında hayatta kalmaya çalışan Gazze halkına yardım eli uzatmamız şarttır. Bakınız, şu an Gazze'deki su kaynaklarının %70'i, fırınların %75'i tahrip edildi. Sağlık merkezlerinin %95'i kısmen veya tamamen zarar gördü. 150 bin konut tamamen, 200 bin konut kısmen yıkıldı. 80 bin konut oturulamaz hale geldi. Çocuk felci, hepatit başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar giderek artıyor. Gazze halkı ihtiyacı olan yardım miktarının 1/4'ine ancak ulaşabiliyor. Türkiye olarak ilk günden itibaren Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardım faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürüyoruz. 60 bin tonu aşan yardım miktarıyla Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumundadır. Aynı şekilde İsrail'le olan ticari işlemleri durdurarak bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. İsrail'in son günlerde saldırılarını artırdığı Lübnan halkının ve hükümetinin de yanındayız. Artık hepimiz şu gerçeği görebiliyoruz. 41 bin insanı katledenler, talimatı verenden tetiğini çekene, bombayı bırakana kadar işledikleri suçların hesabını vermeden vicdanlar rahata kavuşamaz. Yıkılan, yok edilen, enkaza çevrilen şehirlerde oluşan milyarlarca dolarlık hasarın faturası faillerden mutlaka tazmin edilmelidir ve edilecektir. İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması için Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davayı destekliyoruz. Müdahillik başvurusunda bulunduğumuz bu davada
adaletin tecelli etmesi için gereken her türlü adımı atacağız. Nablus'ta barışçıl bir protesto eylemi sırasında İsrail askerleri tarafından başından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi kızımızın da kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki mücadeleyi veriyoruz, vereceğiz. Gazze'de ateşkes acil ihtiyaç olsa da asıl sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesidir. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması artık daha fazla ertelenemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve Harem-i Şerif'e yönelik artan saldırıları da yakından takip ettiğimizin bilinmesini isterim. Tüm bunları söylerken Tayyip Erdoğan olarak bu kürsüde hamasetin diliyle konuşmuyorum. Burada tarihimden, ecdadımın vicdanlı, adaletli duruşundan aldığım cesaretle konuşuyorum. Çünkü biz tarih boyunca daima mazlumun yanında, zalimin ve zulmün karşısında olmuş bir milletiz. Bundan 500 yıl önce Engizisyon'dan kaçan Musevilere de, Hitler'in toplama kamplarından kaçan Yahudilere de kucak açtık. Bizim ülke ve millet olarak açık söylüyorum, İsrail halkına yönelik herhangi bir düşmanlığımız yoktur. Müslümanların sırf inançlarından dolayı hedef alınmasına nasıl karşıysak, antisemitizme de aynı şekilde karşıyız. Sorunumuz İsrail hükümetinin katliam politikalarıyladır. Sorunumuz tıpkı 5 asır önce olduğu gibi yine zalimle ve zulümledir. Şunu herkes bilsin ki biz hakkı haykırmaktan çekinmeyiz. Birileri rahatsız olsa da doğruları söylemekten korkmayız. İnşallah sonuna kadar haklının yanında durmaya, doğru bildiklerimizi acı da olsa söylemeye devam edeceğiz. Buradan inanç, ülke, dil, din ayrımı yapmadan Filistin halkıyla dayanışma sergileyen, hemen her hafta sokakları doldurarak Gazze'deki katliam karşısında sesini yükselten tüm yürekli insanlara, özellikle üniversiteli gençlere teşekkür ediyorum. Kıymetli delegeler, İhtilafın 14. yılında Suriye'de maalesef istikrardan hala uzaktır. Terör ve bölücü örgütlerin pençesindeki ülkede ekonomik ve insani durum vehametini koruyor. 22-54 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı temelinde siyasi sürecin ilerletilmesini ve milli uzlaşının sağlanmasını temenni ediyoruz. Gerçekçi bir diyalogtan yana olan tutumumuzu samimiyetle sürdürme kararlılığındayız. Komşumuz Irak terörle mücadelesini sürdürürken kalkınma, yeniden imar ve bölgesiyle yeniden bütünleşme yolunda kararlı adımlar atıyor. Uluslararası toplum Irak'ın bu gayretlerine destek vermelidir. Kalkınma yolu projesi gibi tüm bölgeye fayda sağlayacak girişimlerin hayata geçirilmesi bu bağlamda çok ama çok önemlidir. Tüm bu çabaların başarısı PKK başta olmak üzere
Irak'taki terör tehdidinin bertaraf edilmesine bağlıdır. Bir diğer komşumuz İran'la kapsamlı ortak eylem planını canlandırma yolunda adımlar atılmasının bölgede güven ve istikrar ortamının tesisine katkı sağlayacağına inanıyorum. Ukrayna'daki savaş 3. yılını bitirirken adil ve kalıcı bir barışın tesisinden hala uzaktayız. Silahlanma yarışı hızlandıkça diplomasinin alanı giderek daralıyor. Savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde diplomasi ve diyalogla sona erdirilmesine yönelik çabalara olan desteğimizi daha da artıracağız. Yine bu süreçte Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamaya devam edeceğiz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyor, çalışmaların en kısa sürede müjdeli haberlerle neticelenmesini temenni ediyoruz. Türkiye, Ermenistan kulvarında da karşılıklı olumlu adımlar atıyoruz. Azerbaycan, Ermenistan barış sürecinde kaydedilebilecek gelişmeler, Türkiye, Ermenistan normalleşme sürecine de olumlu yansıyacaktır. Değerli dostlar, ayrılmaz bir parçası olduğumuz Balkanların refah ve huzuru için yapıcı rol oynuyor, bölgedeki tüm aktörlerle yakın işbirliği içinde hareket ediyoruz. Bosna Hersek'in egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemini Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyesi olarak her platformda vurguluyor, U4ALT harekatına olan katkımıza özellikle devam ediyoruz. Geçen yıl üstlendiğimiz KFOR komutanlığını başarılı bir şekilde sürdürüyor, Belgrad-Priştine diyalog sürecini destekliyoruz. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'i ilgili tüm tarafların meşru menfaatlerine saygı duyulan bir istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyoruz. Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka göre sınırlandırılması, seyr-ü sefer serbestisi ve emniyetiyle deniz ticareti konuları başta olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesi tüm bölgenin müşterek menfaatinedir. Türkiye, enerji ve çevre başta olmak üzere her konuda yapıcı işbirliğine hazırdır. Komşularımızdan aynı yaklaşımı bekliyoruz. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye'nin anahtar rolü yadsınamaz. Kıbrıs Adası'nın kuzeyi ve batısında ilan edilmiş kıta sahanlığında Türkiye'nin, adanın tümünün etrafında ise Kıbrıs Türklerinin hakları vardır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl Rumların ortaklık devletini gasp etmesi sonucunda Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden ise 61 yıl geçti. O günden bugüne kadar adada barış ve sükunet hakim oldu. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi irade ortaya koyan taraf daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'ydi. Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Adada 2 ayrı devlet ve 2 ayrı halk vardır. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmeli, tecrit artık son bulmalıdır. Bugün uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya
diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum. Libya'da istikrarın tesisine, ülkenin birlik ve bütünlüğünün muhafazasına aktif destek sağlıyoruz. Tüm devletleri bu hassas dönemde Libya'nın yanında samimi bir şekilde yer almaya, taraflar arasında güven tesisine katkı vermeye davet ediyoruz. Sudan'daki çatışmaların sona ermesi için daha fazla çaba harcamalıyız. Çatışmalar sebebiyle yerlerinden edilmiş milyonlarca Sudanlıya insani yardım ulaştırılması noktasında hepimize sorumluluk düşüyor. Afrika genç ve dinamik nüfusu, zengin doğal kaynakları ve verimli geniş topraklarıyla çok büyük bir potansiyele sahiptir. Eşit ortaklık ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde Afrika halklarıyla kıtanın barış, istikrar ve kalkınma çabalarına destek veriyoruz. Afrikalı kardeşlerimizle tam bir dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. ASEAN başta olmak üzere Hint Okyanusu'na kıyıdaş ülkeler birliği ve Pasifik Adaları Forumu gibi bölgesel kuruluşlarla angajmanımızı derinleştiriyoruz. Yükselen ekonomileri bir araya getiren BRICS'le ilişkilerimizi geliştirme irademizi canlı tutuyoruz. Orta Asya ülkeleriyle köklü bir tarihi paylaşıyor, işbirliğimizi ikili ve çok taraflı zeminde daha da güçlendiriyoruz. Türk Devletleri Teşkilatımız giderek bir cazibe merkezine dönüşüyor. Gözlemci üyeler Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de katkılarıyla teşkilat örnek bir işbirliği modeli haline geliyor. Türk dünyası olarak birlik ve beraberliğimizi daha da tahkim edeceğiz. Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın bulunduğu Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için Çin'le yakın diyalog halindeyiz. Latin Amerika ve Karayipler'deki tüm ülkelerle kurmuş olduğumuz dostane bağları daha ileri bir aşamaya taşımaya gayret ediyoruz. Kıymetli delegeler, küresel adaletsizliğin giderilmesi için birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin kimsenin geride bırakılmaması anlayışı bu gayretler bakımından yol göstericidir. Milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülkelerden biri olan Türkiye'nin faaliyetleri sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlıyor. Üyesi olduğumuz G20 başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda adil, kapsayıcı, büyüme ve kalkınmayı temin edecek çalışmalara destek veriyoruz. Yapay zeka dahil çığır açan ileri teknolojilerin dönüştürücü gücünden tüm milletlerin eşit şekilde yararlanması gerektiği kanaatindeyiz. Ev sahipliği yaptığımız en az gelişmiş ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası bu yöndeki çabalarımızın somut bir tezahürüdür. Ancak geçtiğimiz hafta Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen siber terör saldırıları aynı zamanda bu teknolojilerin nasıl ölümcül bir silaha dönüşebildiğini de göstermiştir. İklim değişikliğini de benzer yaklaşımla ele almaktayız. Bakınız, hiçbir ülke emisyon azaltımı ve iklim değişikliğine uyum sürecini tek başına göğüsleyemez. Gelişmekte olan ülkeler için en önemli hususlar finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirmedir.
Bakü'de düzenlenecek COP29 iklim zirvesinin bu meselelerin çözümüne katkı yapacağına inanıyorum. Daha sürdürülebilir ve temiz bir dünya vizyonuyla eşim Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde başlattığımız sıfır atık hareketini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 105 ülkenin ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla küresel boyuta taşıdık. Buradan tüm ülkeleri, uluslararası teşkilatları ve sivil toplum kuruluşlarını hareketimize ortak olmaya davet ediyorum. İslam ve yabancı düşmanlığı ile ırkçılığın zehirli bir sarmaşık gibi dünyayı sarmakta olduğunu görüyoruz. Camilere ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara şahit olmadığımız neredeyse tek bir gün yok. Avrupa'nın ortasında etnik ve dini kimlikleri nedeniyle insanların evleri ateşe veriliyor. Hayatlarına kastediliyor. En temel hakları göz göre göre özellikle gasp ediliyor. Büyüyen bu tehlikeyi kimse daha fazla görmezden gelemez. 15 Mart 2024 tarihinde kabul edilen karar tasarısının öngördüğü şekilde en yakın zamanda Birleşmiş Milletler'de İslamofobi ile mücadele özel temsilcisi atanmasını bekliyoruz. Kıymetli dostlar, geçen sene bu kürsüde gündeme getirdiğim bir tehlikeye karşı bugün bir kez daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Toplumun temel direği olan aile kurumuna yönelik saldırılar giderek yoğunlaşıyor. 2024 Olimpiyat oyunlarının açılışında sahnelenen rezalet, insanlık olarak karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını gözler önüne sermiştir. Masum çocukların her yaştan ve inançtan yüz milyonlarca insanın izlediği bir spor etkinliği hem de çok çirkin bir şekilde cinsiyetsiz hale getirilmiş, propagandasına alet edilmiştir. O kötü sahneler sadece Katolik alemini, Hristiyan dünyasını değil, Müslümanları ve kutsala saygısı olan herkesi derinden yaralamıştır. Cinsiyetsizleştirme meselesi bir tercihten ziyade artık küresel bir dayatmaya, tam anlamıyla kutsala ve fırsata karşı bir savaşa dönüşüyor. Bu yıkım projesi karşısında ses çıkaran, en ufak bir tepki gösteren herkes susturulmakta, linç kampanyalarının hedefi olmaktadır. Ne pahasına olursa olsun Türkiye bu kuşatmayı yarmakta ve yıpratmakta. Bu korku iklimine direnmekte kararlıdır. Bu amaçla Birleşmiş Milletler ailenin dostları grubuna üye olduk. İnşallah diğer üye ülkelerle dayanışma içinde aileyi, insanı, fıtratı savunmaktan geri durmayacağız. Bizimle aynı endişeleri paylaşan ülkeleri de bu mücadeleye omuz vermeye davet ediyorum. Bu düşüncelerle 79. Genel Kurul'un tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Turkey,
The Assembly will hear an address by His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan. I request protocol to escort His Majesty and invite him to address the Assembly. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, Mr. Secretary General, Your Excellencies. Over the past quarter century, I have stood at this podium amidst regional conflicts, global upheavals, and humanitarian crises that have profoundly tested our global community. It often feels that there was not a moment when our world was not in turmoil. And yet, I cannot recall a time of greater peril than this. Our United Nations is facing a crisis that strikes at its very legitimacy and threatens a collapse of global trust and moral authority. The UN is under attack, literally and figuratively. For nearly a year, the sky blue flag flying over UN shelters and schools in Gaza has been powerless to protect innocent civilians from Israeli military bombardment. UN aid trucks sit motionless just miles away from starving Palestinians. Humanitarian workers who proudly wear the emblem of this institution are disparaged and targeted. And the rulings of the UN's International Court of Justice are defied, its opinions disregarded. So it's no surprise that both inside and outside this hall, trust in UN's cornerstone principles and ideals is crumbling. The harsh reality many see is that some nations are above international law, that global justice does bend to the will of power, and that human rights are selective, a privilege to be granted or denied at will. We cannot stand for that. And we must recognize that undermining our international institutions and global frameworks is one of the gravest threats to our global security today. Ask yourselves, if we are not nations united in the conviction that all people are equal in rights, dignity, and worth, and that all countries are equal in the eyes of the law, what kind of world does that leave us with? Your Excellencies, the attacks of October 7th on Israeli civilians last year were condemned by countries all over the world, including Jordan. But the unprecedented scale of terror unleashed on Gaza since that day is beyond any justification. The Israeli government's assault has resulted in one of the fastest death rates in recent conflicts, one of the fastest rates of starvation caused by war, the largest cohort of child amputees, and unprecedented levels of destruction. This Israeli government has killed more children, more journalists, more aid workers, and more medical personnel than any other war in recent memory. And let us not forget the attacks on the West Bank. There, since October 7th, the Israeli government has killed more than 700 Palestinians, among them 160 children.
Palestinians held in Israeli detention centers exceed 10,700, including 400 women and 730 children. 730 children. Over 4,000 Palestinians have been forced from their homes and lands. Armed settler violence has surged, and entire villages have been displaced. And in Jerusalem, a flagrant violations of the historical and legal status quo at Muslim and Christian holy sites continue unabated under the protection and encouragement of members of the Israeli government. To be clear, this is in the West Bank, not Gaza. Almost 42,000 Palestinians have been killed since October 7th. So is it any wonder that many are questioning how can this war not be perceived as deliberately targeting the Palestinians? The level of civilian suffering cannot be written off as unavoidable collateral. I grew up a soldier in a region that is all too familiar with conflict. But there is nothing familiar about this war and the violence unleashed since October 7th. In the absence of global accountability, repeated horrors are normalized, threatening to create a future where anything is permitted anywhere in the world. Is that what we want? Now is the time to ensure the protection of the Palestinian people. It is the moral duty of this international community to establish a protection mechanism for them across the occupied territories. This will guarantee the safety of Palestinians and Israelis from extremists who are taking our region to the brink of an all-out war. That includes those who continue to propagate the idea of Jordan as an alternative homeland. So let me be very, very clear. That will never happen. We will never accept the forced displacement of Palestinians, which is a war crime. No country in the region benefits from escalation. We have seen that clearly in the dangerous developments in Lebanon over the past few days. This has to stop. For years, the Arab world has extended a hand to Israel through the Arab Peace Initiative, offering full recognition and normalization in exchange for peace. But consecutive Israeli governments, emboldened by years of impunity, have rejected peace and chosen confrontation instead. Impunity gathers force. Left unchecked, it gains momentum. Palestinians have borne more than 57 years of occupation and oppression. During this time, the Israeli government has been allowed to cross one red line after another. But now, Israel's decades-long impunity is becoming its own worst enemy, and the consequences are everywhere. The Israeli government has been accused of genocide at the ICJ. Expressions of outrage at its conduct are echoing around the world. Cities everywhere have seen mass protests, and calls for sanctions are growing louder. International frustration with Israel has long been mounting, but it has never been more exposed. For decades, Israel has projected itself as a thriving Western-style democracy
in the Middle East. But the brutality of the war on Gaza has forced the world to look closer. Now many see Israel through the eyes of its victims. And the contradiction, the paradox, is too jarring. The modern advanced Israel admired from afar, and the Israel that Palestinians have experienced firsthand, simply cannot coexist. Israel will eventually be entirely one or the other. That is the choice its leaders and its people will have to make. To live by the democratic values of freedom, justice, and equality for all, or to risk further isolation and rejection. Over and over, we have watched Israel try to achieve security through military means. Each escalation is followed by a pause until the next deadlier one. And for years, the global community has taken the path of least resistance, accepting the status quo of the ongoing military occupation of Palestinians, all the while paying lip service to the two-state solution. But it has never been more evident that the current status quo is untenable. And as the International Court of Justice's advisory opinion underscored 2 months ago, it is unequivocally illegal. The court's opinion bears a moral imperative to us all. The obligation it carries is one that our nations cannot afford to ignore for the sake of our world, as well as the future for Palestinians and Israelis alike. Because both peoples deserve to live their lives in dignity, free of violence and fear. And the only way to achieve that is a just peace, one grounded in international law, justice, equal rights, and mutual recognition. That is something we, as nations and people everywhere, can and must unite around. Your Excellencies, the world is watching, and history will judge us by the courage we show. And it is not just the future that will hold us accountable, so will the people of the here and now. They will judge whether we as the United Nations will surrender to inaction or will fight to uphold the principles that anchor this institution and our world. Right now they are asking whether we will stand by as parents watch their children waste away, as doctors watch their patients die for lack of basic medical supplies, and as more innocent lives are lost because the world failed to act. This war must end. Hostages and detainees must return home. But every day we wait is one day too long for far too many. So I call on all countries to join Jordan in enforcing an international Gaza humanitarian gateway, a massive relief effort to deliver food, clean water, medicine, and other vital supplies to those in desperate need. Because humanitarian aid should never be a tool of war. Whatever our politics, one truth is undeniable. No people should have to endure such unprecedented suffering, abandoned and alone. We cannot surrender the future to those who thrive on division and conflict. I urge all nations of conscience to unite with Jordan in the critical weeks ahead
on this mission. Almost a year into this war, our world has failed politically, but our humanity must not fail the people of Gaza any longer. Echoing the words of my father from 64 years ago at the 15th session of the General Assembly, I pray that this community of nations may have the courage to decide wisely and fearlessly, and will act with urgent resolve that this crisis and our conscience demand. My father was a man who fought for peace to the very end. And like him, I refuse to leave my children or your children a future we have given up on. Thank you. En nombre de la Asamblea, agradezco al rey del reino hashemita de Jordania. La Asamblea escuchará ahora un discurso del presidente de mi país, la República de Guatemala, el excelentísimo señor César Bernardo Arévalo de León. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia, a quien tengo el muy especial honor de invitar a dirigirse a la Asamblea. Excelentísima señora Carla Rodríguez, vicepresidente del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General, excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, excelentísimos señores y señoras, jefes de Estado y de Gobierno, honorables delegados, señoras y señores. Risi wantinamit pashil kayala, kuyarutzil uwashri uwashuleu. El pueblo de Guatemala saluda al mundo. Les saludo en el idioma del pueblo quiché, una de las comunidades ancestrales más numerosas e influyentes de Guatemala. Su fuerza y la de los diversos pueblos de Guatemala es el sustento de nuestro gobierno, es la fuerza de nuestro país. Es la voz retumbante de quienes no han sido escuchados, de quienes han sido marginados, pero que tienen mucho que decir, mucho que aportar, que tienen un lugar en la construcción de nuestro futuro colectivo. Estoy aquí como resultado de dos expresiones claras de voluntad popular. La primera, una votación que rechazó tajantemente a los representantes de la historia autoritaria y el pasado corrupto de Guatemala y me otorgó el honor de la presidencia de liderar el esfuerzo nacional para avanzar hacia un futuro de justicia, de igualdad y de progreso. La segunda, la defensa que la sociedad de Guatemala en sus diferentes expresiones reafirmó y defendió en las calles de la decisión que tomó en las urnas cuando una minoría corrupta intentó imponer su permanencia y estafar la democracia. Nuestra democracia no estaría completa, no podría existir sin el impulso decidido y valiente de los pueblos mayas de Guatemala, del pueblo mestizo, del pueblo garinagu del Caribe y del pueblo xinca. Es una democracia que viene de nuestros 4 puntos cardinales, de los 4 pueblos que juntos conformamos una nación. Y el rol de nuestro gobierno es darle sentido de unidad a esa diversidad y avanzar hacia un futuro próspero e incluyente. Quiero expresar la gratitud especial de Guatemala
hacia los países, pueblos y gobiernos que estuvieron junto a nosotros, junto al pueblo de Guatemala, en esta gesta histórica del 2023 y al apoyo que nos continúan dando en nuestro esfuerzo por rescatar las instituciones democráticas. Y lo estamos haciendo mediante el diálogo, un diálogo que está enmarcado en un gran consenso nacional, algo que todas y todos los guatemaltecos compartimos, más allá de nuestras diferencias ideológicas, de nuestra diversidad cultural, de nuestras distintas formas de ver el mundo, y que estoy seguro que en este foro todos se identifican con ese consenso. No podemos seguir tolerando la corrupción. La corrupción, cuando unos pocos abusan de lo que es de todos para enriquecerse, es como un ancla que nos detiene en el pasado, que nos impide crecer, prosperar y construir una sociedad basada en el bien común. En el caso de Guatemala, la corrupción hunde sus raíces en el pasado autoritario de represión, de violencia política, de exclusión social. Pero nos estamos liberando de las cadenas del pasado oscuro y está surgiendo una nación joven, creativa, vital, alegre e inquieta, una juventud que no sabe callar ante las injusticias y ante la corrupción, una comunidad diversa que está construyendo el futuro, un futuro donde quepan todas y todos, donde las oportunidades se multipliquen, donde la colaboración y la solidaridad potencien el ingenio, la creatividad y el esfuerzo individual, donde los padres duerman tranquilos sabiendo que la salud y las oportunidades educativas de sus hijos estarán garantizadas, donde el trabajo será recompensado justamente y donde la prosperidad no exigirá actos inmorales, actos de corrupción, donde la tierra, nuestra tierra, será tratada con gratitud y respeto y nos dará a cambio espacios limpios para trabajar, para vivir, para recrearnos, para crecer. Ese es el futuro que estamos construyendo para Guatemala. Y este futuro no surge en el vacío. Lo hemos imaginado viendo hacia adentro, hacia nuestros principios, nuestros propios valores, hacia nuestra propia cosmovisión. Nuestro gobierno es de los pueblos diversos de Guatemala y son los valores y la visión de estos 4 pueblos los instrumentos que tenemos para navegar el mar de la transformación. De la misma manera, este foro tan importante, tan necesario para la convivencia global y para el progreso de todas las naciones, debe ver hacia adentro, debe retomar sus valores fundamentales y utilizarlos para navegar la compleja realidad que enfrentamos hoy como planeta. Es tiempo de rescatar el multilateralismo, de revitalizar el diálogo para la paz y de tomar acciones concretas para la solución de los problemas urgentes que nos aquejan. Empecemos por el origen, la guerra, ese horror que motivó la apertura de este foro mundial, ha capturado de nuevo nuestra atención, está siendo una realidad constante, pero ahora en los últimos 2 años ha tomado una intensidad inesperada. No debemos tolerarla, no podemos tolerar la guerra, no debemos ignorar los conflictos internacionales que afectan la paz y la seguridad de todos. No debemos abandonar la esperanza de un mundo sin guerra, de un futuro en paz. Guatemala reitera su solidaridad con las naciones que están sufriendo conflictos armados y guerras impuestas. Hacemos un llamado a los miembros de esta asamblea a que redoblemos los esfuerzos regionales e internacionales para que encontremos soluciones pacíficas a las controversias, basadas en el respeto al derecho internacional y en el derecho internacional humanitario y al principio fundamental de la dignidad humana. No podemos aceptar ninguna violación a la Carta de las Naciones Unidas ni a las resoluciones del Consejo de Seguridad por parte de ningún Estado miembro de esta organización.
ni en Ucrania, ni en Gaza, ni en Sudán, ni en ninguna otra parte del mundo. Señoras y señores, el rescate del multilateralismo como principio fundamental para el sistema internacional es una necesidad urgente y para cada una de las naciones que conformamos este foro, un compromiso ineludible si queremos realmente y sinceramente un futuro de paz y progreso. Solo con reformas de fondo podremos retomar el camino propuesto desde su fundación en 1945. En un mundo multipolar necesitamos nuevos enfoques que se adapten a las necesidades emergentes de las naciones. Apoyamos la reforma del Consejo de Seguridad que retome un enfoque colectivo, pacifista y democrático en su acción. No es aceptable que se dejen de adoptar decisiones a favor de la paz por causa de un derecho que ejercen unos pocos. Me refiero al derecho de veto, y con ello evitar que se tomen decisiones contundentes en contra de aquellos estados que violen repetidamente la carta de esta organización. Recordamos a los miembros del Consejo de Seguridad su responsabilidad primordial de mantener la paz internacional y la seguridad internacional, y que en el desempeño de sus funciones deben proceder de acuerdo con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Señora Vicepresidente, Guatemala contribuye como parte de su compromiso pacifista con 213 oficiales, observadores militares y oficiales de Estado Mayor en 7 de las misiones de mantenimiento de la paz de la Organización de Naciones Unidas. Una contribución que nos llena de orgullo. Nuestro profesionalismo y experiencia en este campo nos ha llevado a ser reconocidos internacionalmente como uno de los países que más contribuye a la paz en América Latina y el Caribe. Comparto con esta Asamblea General que estamos finalizando las gestiones administrativas para concretar nuestra participación y despliegue de un contingente de policía militar en la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, en virtud de la resolución 2699-2023 del Consejo de Seguridad de la organización. Guatemala expresa su disposición de apoyar todo esfuerzo encaminado hacia el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en Haití, la primera nación contemporánea independiente de este hemisferio y con quien nos unen a todos los países de las Américas lazos históricos de responsabilidad. Hemos sabido desde hace mucho tiempo que un atentado contra la dignidad humana en cualquier parte del mundo es un atentado contra toda la humanidad. Por eso, la paz es un imperativo de orden global. Todos podemos contribuir, todos debemos hacer la parte que nos corresponde. Esta idea está en el corazón y la existencia de esta organización. En el mismo sentido, esta organización tiene la obligación de mantener e incrementar su cooperación para asegurar la protección de los migrantes, los desplazados, las personas que por razones políticas, sociales, económicas o ambientales han llevado su vida a otros territorios. Nuestro gobierno se ha comprometido a transformar la relación entre el Estado de Guatemala y las y los guatemaltecos que se encuentran residiendo fuera de nuestro territorio, pero que continúan siendo parte integral de nuestra nación y cuyo trabajo es parte fundamental de nuestra economía. Lo estamos haciendo a través de una estrategia que permite una participación efectiva de la diáspora en el desarrollo nacional, convirtiéndolos en socios de proyectos para mejorar las condiciones de vida de las familias que se han quedado en Guatemala. En el futuro que estamos construyendo, la migración es un derecho, una opción, no una sentencia derivada de la falta de oportunidades, la violencia o el hambre. En la última década, Guatemala ha pasado de ser un país de origen de personas migrantes
a ser cada vez más un territorio de tránsito y retorno, así como en menor medida también un lugar de destino. Nuestro compromiso es dar un trato digno a todas las personas que lleguen a nuestro territorio, consistente con el trato que exigimos para las y los guatemaltecos en el exterior. Nuestro Estado está haciendo cambios sustanciales en la atención y protección que otorga a las personas migrantes. Hemos identificado las áreas de mejora y oportunidad para fortalecer el manejo de los flujos de la migración internacional de una manera segura, ordenada y regular. Es mi convicción personal, la de mi gobierno y la de la amplia mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas, que todos los inmigrantes merecen la oportunidad de una vida digna y el respeto de sus derechos fundamentales, independientemente de las causas que les llevan a migrar. Por ello creemos firmemente en la labor que se realiza a través del sistema de las Naciones Unidas. Guatemala promueve el cumplimiento de los 23 objetivos establecidos en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, fomentando la cooperación internacional en el ámbito migratorio. Con esa misma convicción, hemos acogido a 135 hermanos nicaragüenses que fueron liberados de la prisión arbitraria de su gobierno. Nuestro compromiso es que Guatemala sea siempre un espacio de dignidad y libertad para quienes lleguen a nuestro territorio, especialmente para los centroamericanos que son, de acuerdo con nuestra Constitución, nuestra historia y el sentimiento general de nuestro pueblo, connacionales y hermanos. Guatemala reafirma su compromiso con los principios fundamentales de la democracia, tal como ha quedado recogido en la Carta Democrática Interamericana y como un principio fundamental de la organización política de nuestros pueblos. Rechazamos en el hemisferio y en todo el mundo cualquier intento por reprimir las aspiraciones de libertad y justicia que expresan los pueblos del mundo mediante procesos libres y democráticos, como está sucediendo en estos momentos en Venezuela y en Nicaragua. Los principios de la democracia son fundamentales para preservar la libertad, la dignidad y la prosperidad incluyente y equitativa de la humanidad. Señora Vicepresidente, ante esta Asamblea General quiero reafirmar el compromiso de Guatemala para resolver de manera permanente y definitiva ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo territorial, insular y marítimo con nuestro vecino país, hermano, Belice. Al optar por el diálogo y los mecanismos jurídicos internacionales, hemos demostrado que la vía pacífica y el respeto a las instituciones multilaterales son el camino más efectivo para resolver disputas entre naciones. Confiamos en que este proceso permitirá alcanzar una solución justa y definitiva, respetuosa de los derechos y la dignidad de ambos países. Este acto es una muestra de fe, de nuestra fe, en el derecho internacional y nuestro compromiso con la paz duradera, no solo para Guatemala y Belice, sino como ejemplo para la región y el mundo. Señora Vicepresidente,